It is the 31st of May 2021. Somalilanders are heading to the polls in full force to cast their votes to elect a new parliament and local councils. These parliamentary and local council elections coincide with the celebrations marking the 30th anniversary of the people of Somaliland declaring their independence from Somalia. These parliamentary and local council elections are overdue for 16 and 11 years, respectively. Since 2002, the people of Somaliland have been to the polls 6 times: 3 presidential elections, 2 local council elections, and 1 parliamentary election. Once more, the people of Somaliland rise to the occasion to show their commitment to the democratization process and its peaceful elections. This election is different from the previous ones in terms of preparation and financing. Unlike the previous elections, the time frame of conducting the voter registration and holding the combined elections of parliamentary and local councils was very short. Somaliland Non-State Actors Forum (SONSAF), which was founded in 2005, played a key role in moving the election process forward by working closely with the Somaliland National Election Commission (NEC) and other key stakeholders. Somaliland Civil Society Organisation for these elections, for this combined parliamentary and local elections, worked closely with the major institutions and stakeholders. For example, we closely worked with the Ministry of Interior for security-related issues. We worked with the National Electoral Commission closely to monitor the overall procedures of electoral procedures that were followed. We also worked closely with the Ministry of Religious Affairs in making sure that the civil society, as a major component of the religious associations, and making sure that the community engagements are very well observed. We worked closely with that minister on this regard. The role of civil society election monitoring committee has done a great role. For example, Somaliland Institute of Actors (SONSAF) has established it in February 2021. So our civil society election monitoring committee has a number of roles. When we're talking about the pre-election, our role was to monitor the overall process of the election of Somaliland. How the election is going on. Is it a fair and free election, or is it biased? This is the story of how SONSAF promoted Somaliland's democratization process. Their main contribution to the election phases, the pre-election period, and on election day. guud ahaanba saddexda doorasho waxaa joogay oo SONSAF qayb ka ahayd oo waliba qaybta xoog ay ka qaadanaysay waxay qaybta muraaqibiinta markasta muraaqibiin ma geenisay muraaqibiintaasuna waxay eegayeen habsami socodka doorashooyinka qodobka koowaad ee eegayeen waxa weeyaan muwaadiniintu ma heleen xaqii loo lahaa tusaalahan waxa jira muwaadiniinta qaybo kala duwan baa jira waxa kamid ah dadkii naafadaha meeshan ay laga codeynayo ama goobtan laga codeynayo miyay ahayd goob ku habboon inay geli karayaan qodobka koowaad dumarka si loo dhaqmeeyay shuruucdii dalka u yaallay si loo dhaqmeeyay qaybahaas oo dhan waxay ahayn meelaha xooga markasto oo ay warbixin ay dhacdana markasto ay doorasho dhacdana waxaan soo saareynay warbixintaas oo ku salaysan maxaynu aragnay oo kadibna aanu raacinaynay tala bixinihii tusaale ahaan oo kale haddaynu cilad aragnay cilada tala bixinteediina saana doorashooyinka dambe inoogu dhicin qodobada ugu muhiimsan bay ahaayeen 10 sano ugu dambeeyay SONSAF ka soo shaqeynaysay. The process of holding the parliamentary and local council elections began on August 23, 2020, when the 3 national political parties and the National Electoral Commission reached an agreement to set the election date.
The date of the election had been set, May 31, 2021. This means NEC has 9 months to organise 2 combined elections for the first time in Somaliland in a free, fair and peaceful manner under an extremely challenging environment. waxaan maanta dhammaanteen ama qaranka Soomaaliya dhammaantii farxad weyn u ah in khilaafkii muddada dheer soo jiitamay xuseyniyada qabsoomida doorashooyinka Somaliland waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wada hadal dheer kadib in la soo gunaanaday saddex xisbi qaranna isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaar garoobo. The date of the election is set. However, there is an obstacle in holding local council elections under the current legal frame. The electoral law of the local council stipulates political associations, not political parties, are to contest the local council elections. This is contrary to the current legal arrangement or framework, which does not allow the 3 political parties to local council elections. On October 6, 2020, the lawmakers amend the electoral law to remove this legal obstacle, thereby paving the way to hold the combined elections. Though this legal obstacle is out of the way, there are a host of other challenges facing the election. These challenges include an agreement on setting a quota for women and minorities and conducting the voter registration exercise on time. Here, the involvement of SONSAF in the electoral process proves to be critical by keeping the electoral process on track and moving the electoral process forward. imika oo ahayd taariikhdu 2020 intii la bilaabay in leelada koota dumarka la siiyo waxa uu ololeeyay dalladda SONSAF iyo dalladda nagaad ee dadka aad ugu ololeynaya kamid aha wada dheer baa loo maray madaxweynaha la kulmay xisbiyada la kulmay waxay qaadatay waxa la kulmay golii baarlamaanka golii guurtida aad markastoo waxa isdhoonay soo dhawaanaysa oo aqbalaad baa imanayso dumarka in koota loo xiro dibadda markii aan maqalnay kooto ayaa la sii deynaya xataa waxaan helnay tiro aad u badan oo dumar ah oo ku soo dhiiraday inay ka mid noqdaan doorashada qaar baa dibadda ka yimid qaar baa dadka ganacsatada ahaa dad qaar baa macallimiin ahaa dibadna waxay dhahdeen waxaan diyaar u nahay inaanu galno tartankaas doorashada maadaama dumarka kooto loo xidhay oo dumarku iyagu dhexdooda la tartansiiyo si ay ku noqdaan. The countdown to the election day continues. It is November 29th, 2020. 6 months is left to hold the election. NEC begins the process of voter registration to update the voter registration lists. During the voter registration process, SONSAF sends local observers to the voter registration centres to monitor the registration exercise. in dib loo furay diiwaangelintii codbixiyaha 2016 doorashada diiwaangelinta codbixiyaha qabanay waxa lagama maarmaan noqotay in dib loo furo dhowr sababoodba qodobka koowaad waxa weeyaan dad baa jiray intii ka taqaan gaadhay muwaadiniin u ah xaqna wala inay codayaan xeerkuna wuxuu dhigayaa 15 jir wixii ka weyn inay codayn karayaan marka dadkii qaan gaadhay laftigoodiina in la siiyo fursad ah inay codeeyaan markii ugu horeysay oo iyaga u noqonaysa taariikh cusub kaas qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa 2016 waxa jiray markii diiwaangelinta codbixiyaha la sameeyay iyaga laftigooda dadaan isdiiwaangelinba in qofkii kale aan doorka isdiiwaangelin imika uu fursad u helo inuu isdiiwaangeliyo qodobka saddexaad ee ugu muhiimsan wuxuu ahaa dad uu ka xumaaday sanadkii hore oo duplicate ka noqday systemku inagu xusbaa biometric irisku oo dad baa laba jeer codeeyay marka qofkii laba jeer isdiiwaangeliyay codeeyay ma laba jeer isdiiwaangeliyay oo may suura gelin doorashada codeeyo qofkana fursad baa la siiyay
qaybahaas waxay ahayn kuwa ugu muhiimsan ee ku saabsan sababta loo furay diiwaangelinta codbixiyaha. It is now March 31st, 2021, just 2 months before the election date. NEC successfully concludes the distribution of the cards to the electorate. And on May 11th, 2021, NEC publicises the final list of the registered voters. The political parties agreed to allocate a fixed number of seats for women and minority group candidates to the parliamentary and local elections in order to encourage women and minority group candidates to stand for the parliamentary and the local elections in Somaliland. sidaa darteed haddana waxaa la galay halgan labaad oo ah dhanka xisbiyada. xisbiyadii baa waxay sameyn karaan wax la yiraahdo voluntary court oo xisbiga dhexdiisa ah. xisbi walba inuu soo magacaabo 6 hablood oo ay sida ku noqonayaan 18 hablood saddexda xisbi qaran gobol walbana ay ka soo magacaabaan gabadh matalisa gobolka matalis. xisbiyadii sibay u dhigeen laakiin may noqonin sidii la rabay. si ay u dhigeen waxay ahayd inay gobol walba ka soo magacaabaan xisbiga cid oo kale uu fuliyay 6 dumar ah soo magacaabay. xisbiga wadaniyo kale 3 buu soo magacaabay. xisbiga kulmiyana 4 buu soo magacaabay. The other notable contributions of SONSAF to the electoral include: SONSAF was instrumental in the formation of a new code of conduct for 3 political parties, which all 3 parties agreed to sign. Also, SONSAF provided the space to discuss and sign the code of conduct and provide mediation between the political parties during the code of conduct discussions. SONSAF organises debates and forums on the role of women in the election process and voter education and awareness, and forums in which the candidates present their political programs and vision. The Peace Project is funded by the European Union and was a project that was very comprehensive and had 2 major components. The 2 major components are women empowerment and in conflict mitigation were the 2 major components, which we engaged with different stakeholders for those 2 major components in order to have the success of the project. The election day is finally here. Somalilanders are heading to the polls to vote for a new House of Representatives and local councillors. SONSAF recruits and deploys around 850 local observers in all 6 electoral regions. Before the deployment of the local observers, SONSAF provides them training to impart a thorough understanding of the election systems and procedures, tools to analyse the election activities, an attitude of neutrality and impartiality and non-interference in the election process. SONSAF also provides effective knowledge in observation, administrative procedures and techniques to communicate with those involved in the election. During the election day, SONSAF sets up the assistance of the European Union, an election situation room to monitor and follow the polling day events. SONSAF also engages the media, both private and public, to broadcast live reports and real-time updates to the public on polling day. There is also live coverage through the SONSAF studio on the activities of election day in a program named Vote in a Peaceful Manner. runtii doorashooyinkii ama doorashadii way officially way inoo soo xidhantay. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa, ilaahay xamdi ugu xamdi naqaynaa inuu doorashadii inoogu dhammaatay si nabadgelyo ah. SONSAF waxay la shaqaynaysay ilaa bilowgiiba hawshan wadnadan doorashadan bilownayba warbaahinta si dhow baan ula shaqaynaynay, xiriir fiican oo nala lahayn. tusaale ahaan warbaahintu waxay qayb libaax ka qaadatay
gudbintii wararkii ku saabsanaa doorashada. Maalintii doorashada waxaa shaqaynaya iyaguna media kala duwan saxaafadda dalka Somaliland oo aad ugu mahadnaqno runtii oo shaqada SONSAF ay haysay garab ka ahaa. waxaa ka mid ahayd dhalinyar fara badan oo iyaguna ka shaqaynaya waxyaalo loo yaqaano bulshada saxaafadda bulshada ama social media oo Facebook-gooda iyo Twitter-kooda iyo website-dooda gelinayay dhacdo kastoo dhacda ama hadal kastoo ay lahaadaan dadkii aqoon-yahanada ahaa iyo magaranaysa dawladdii commissionkii dadkii kale elitiska ahaa ama indheergaradka ahaa lagu soo marti qaaday maalintii doorashada madashii weynida SONSAF samaysay ee ahaa nabad ku codee stuudiyo weynaa dhalinyar fara badan baa qayb ka qaadatay. waxaa kaloo qayb ka qaatay oo iyaguna aan u mahadnaqaynaa TV-yadii dalka oo iyaguna live sii daynayay doorashadii. During the polling day, SONSAF's main office is very busy and active, with international observers and other foreign dignitaries calling on the office, seeking information and direction. The role and contribution of SONSAF to Somaliland's electoral process proved to be very crucial and appropriate, despite the existence of numerous challenges related to the election laws, particularly the legal constraints to women's candidacy. waxaynu ka warqabnaa oo aynu ognahay in doorashadaasi goobjoogayaasha caalamiga ay markii uu soo dhamaatay maalintii doorashada soo dhamaatay maalintii ku xigtay war-saxaafadeed soo saareen war-saxaafadeedkaasoo ay la wadaageen stakeholderskii ama daneeyayaashii doorashooyinka ee Somaliland nuqul ka mid ah anagana uu soo gaaray runtii waxay aad uga warrameen oo ku faahfaahiyeen sidii ay doorashadaasi u dhacday inay ahayd mid aad iyo aad u xor iyo xalaal ah. waxay kala sheegeen in macnaha ay dadka ka muuqatay muwaadinimo oo ay ka muuqatay inay daneynayaan isbedel ama change inuu dalka ka dhaco ogolayaashii muddada dheer fadhiyay lagu bedelo. runtii waxay kala ammaan u soo jeedinayeen cid kasta oo qayb ka ahayd arrimaha doorashooyinka hadday tahay komishanka doorashooyinka hadday tahay saddex xisbi qaran hadday tahay civil society-ga oo SONSAF ugu horeysay. Once more, the people of Somaliland, political parties, the National Electoral Commission and other government institutions rose to the occasion to organise a very successful parliamentary and local council elections, and to demonstrate their commitment to the democratisation process, thereby winning the praise of the international community and making Somaliland a regional democratic superpower in the Horn of Africa and Africa in general. On behalf of Somaliland Non-State Actors Forum and Somaliland civil society as a whole, we would like to say thank you to all the international community, the international observers, and all those that have taken interest in Somaliland elections. Thank you.